right. ඉතින් නංගි මල්ලි නැවතත් ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා චින්තක එක්ස්පීරියන්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ session එකේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ and first of all I have to mention I am going to discuss this paper discussion with both languages, English and Sinhala, because of some students are there they cannot understand Sinhala terms. Somehow you have to face the exam in English medium, right? So I'm going to use more English and less Sinhala. I think it will not affect for you. The thing is, English are not that much barrier for us. Okay, right. First of all, here I'm going to discuss about the 2019-20 CAT1 discussion. But the thing is, you know, you are going to get a written paper, physical paper. But we exactly don't know what will be the paper structure, but sometimes there can be MCQ questions too. නේද? MCQ ප්‍රශ්නත් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් කලින් ඔයගොල්ලෝ exams වල past papers බලුවාම past papers indicate most of the time this exam can be MCQ questions and structured combination එකක් වෙන්න පුළුවන්, but 2019-20 paper is not that sort of paper. ඒක ඒ වගේ paper එකක් නෙමෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට paper එක දැන් පෙන්නන්නම්. Actually it's the home assignment නේද? home assignment paper එක තමයි ඒක. home assignment එකේ home assignment paper එක තමයි ඒක paper එක. Yes, right. Right, okay. This is the paper, the home assignment. Okay, so first of all, in this video, I'm going to discuss the home assignment. After that, I will upload a separate video, 2014-15 paper එක මම දානවා. ඒකේ MCQ questions තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක discuss කරන්නේ. ඒකේ අවිල්ල තියෙන MCQ questions මම ඔයගොල්ලන්ට නිකමට පෙන්නන්නම් question ටිකක්. මෙන්න මේ වගේ. මෙතන මෙන්න මේ questions ටික තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඊට පස්සේ second video එකේ මම discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ question set එක. මොකද සාමාන්‍ය එකත් පේනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට 1 hour paper එකක් with the MCQ and structured also, right? හරි. එහෙනම් ඔන්න එහෙනම් අපි we just go to the paper එකට යමු. Right. Here in the first one they are asking determine the stereochemical relationship between the two molecules A and B given below. Support your answer by giving RS configuration of the chiral center of them and clearly indicate the prioritizing of groups according to Karl Ingold Prelog rules. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති they are asking what is the stereochemical relationship. දැන් මේ වෙද්දි you know enantiomers are there, enantiomers is a one relationship, diastereomers is another relationship. ඉතින් මෙතන අහුවොත් එහෙම ඉතින් most of the time ඕක තමයි අහන්නේ. මේ enantiomers ද diastereomers ද කියලා. දැන් in the case of enantiomers you might remember enantiomers are right. So first of all you have to remember නේද? ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙන්න ගත්තාම first of all you have to identify whether it is stereoisomer or not නේ. මුලින්ම මේක stereoisomer එකක්ද නැද්ද කියලා ඉතින් බලා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි first step එක. දැන් ඔයගලට හොඳට බැලුවහම පේනවා මෙන්න මේ point එක stereo center එකක්. And this point is another stereo center නේ. Carbon with 4 different groups නේ. දැන් මෙතන ගත්තාම මේකයි මේ whole group එකයි තමයි 4 different groups වෙන්නේ. Then when you consider this stereo center CH3 OH H and this whole group, so 4 different groups, so 2 stereo centers are there and 2 stereo centers කියන්නේ according to this equation you will see 4 isomers are there, right? And this one hari එකම තමයි තියෙන්නේ, but in this case we can see අපිට එකපාරමනේ we cannot see these two are mirror images. එහෙනම් මේක mirror images කියත් අපිට එකපාරම පේන්නේ නැහැ.
මෙතන මොකද mirror image එක ඇඳුත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ නඳින්න වෙන්නේ. නේ CH3 and H OH CH3 and sorry එහෙම නෙමෙයි. මෙතන එන්නේ මෙහෙම. මේක තමයි CH3 වෙන්නේ and this one OH, this one H, this is Br hydrogen likewise නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් එතකොට එක්ක එහෙම අඳින්න පුළුවන් ඕගලන්ට ස්ටිරියෝ අයිසෝමර් එක මේ enantiomer එක and there is another method. හරි තව method එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මොකද මේවා කෙලින්ම මේ දෙන්න the dark එක ඕගොල්ලෝ අඳින්න පුළුවන් ඕගලන්ට කෙලින්ම shaded එක අඳින්න පුළුවන් dark එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට නේ මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන් shaded ඒවා dark කරනවා dark ඒවා shade කරනවා මෙන්න මේ වගේ අඳින්න පුළුවන් this is another method right so two methods and there is another one හරි දැන් මේ දෙක තමයි සාමාන්‍ය original විදිහ and there is another method දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න නම් තව method එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද if you find this one අපිට දැන් S කියලා මේක SS නම් RR is the one enantiomer හරි එතකොට SR කියලා එකක් ආවොත් RS තමයි enantiomer එක I think you know what I mean මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මම කියන point එක දන්නවා ඇති කියලා ඒ හින්දා දැන් මේගොල්ලෝ the question asks determine the stereochemical relationship between two molecules A and B support your answer by giving RS configuration. So first of all, you have to find out the RS and they have mentioned clearly indicate the prioritize. අනිවාර්යෙන් RS නිකම්ම දැම්මට ඔයගොල්ලන්ට parts ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ සේරම ටික. You have to mention the prioritize groups නේ. දැන් prioritize groups කරන එක ඔයගොල්ලන්ට කලින් videos සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මේ point එක ගත්තාම BR HC and another C දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට පේනවා BR තමයි එතකොට with the first element එක consider කළාම අපිට BR තමයි number 1 වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක මෙතන තමයි number 4 එන්නේ. මේ දෙන්න ගත්තාම CC. එතකොට CC හින්දා we have to get another one we have to consider the other three atoms there are carbon oxygen hydrogen here all three are hydrogen එතකොට මේ oxygen එකෙන් මේ group එක second එක වෙනවා so this become third one ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ then we have to consider the shortcut method according to the shortcut method we have to consider where is our fourth group it means the least prioritized group it should be below the plane if it not below the plane නේද ඒක plane එකේ ඇතුලේ නෙමෙයි නම් අපිට මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා මාරු කළා තමයි උඩ ඉන්න කෙනෙක් එක මාරු කළා fourth group එක below the plane කළා නේද fourth group එක පල්ලෙහාට යවලා අනිත් තුන් දෙනා 1 2 3 we have to get the 1 2 3 direction ඒ direction එක ගන්න ඕනේ අරගෙන මාරු කරොත් එහෙම අපිට දැන් මාරු කරන් පස්සේ මෙතන නම් මාරු කරන්න දෙයක් නැහැ මොකද always fourth one is below the plane so we have to consider 1 2 3 1 2 3 rotation like this නේ මේ වගේ තමයි rotate වෙන්නේ ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට is anti clockwise so what is it is S configuration අපි මාරු කරන්නේ we are not going to exchange these two groups because of fourth one is below the plane so we have to just consider the other three the way of the other three so it's S so likewise you have to consider and you have to clearly mention 1 2 3 ඉතින් 1 2 3 ටිකත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ clearly mention කරන්න ඕනේ right ඉතින් මම හිතනවා මොකද මේ answers මේකේ answers actually they have provided නේ මේකේ answers already they have provided so you no need to worry about the answers නේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ දෙන answers ගැන worry වෙන්න ඕනේ නැහැ they have already provided the answers ඉතින් අපි answers ටික බලමු කොහොමද මේකේ answer guide එක දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් answer guide එකේ ඔයගලන්ට අනිත් විස්තර දීලා තියෙනවා
and the other thing is මෙතන මේ අර reactions එහෙම තියෙනවා ඒක බය වෙන්න එපා මේ පාර ඕගලන්ට කට් එකට reactions අහන්න මොකද first two sessions වලින් තමයි ඕගලන්ට අහන්නේ. So now I'm going to share the answer guide. Yes, see, this is the answer guide. පේනව නේද මේ? දැන් මම I have shown you how to identify the first stereo center. Actually, we cannot mention this is the first stereo center, this is the second stereo center. We cannot, but I just mentioned how to find out this one. මේක හොයන හැටි මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. වෙනදී 1 2 3 mention කරලා දෙන්න. ඉතින් fourth එකත් mention කරන්න, it doesn't matter. Say මේකත් S ලු පේනවද? I think you will see how they have mentioned. Actually, here they are using two colors to show the prioritized groups. Otherwise, it can be mess up. පොඩ්ඩක් mix වෙන්න පුළුවන් හින්දා, confuse වෙන්න පුළුවන් හින්දා they have clearly indicated the two centers, right? එතකොට අනිත් එකත් වෙනම they have find out separately what is the stereo centers with the RS configuration. They have find out the RS configuration. So what is it? So first two S, other two R. So it means what? What is the relationship? They are enantiomers, right? That clearly මෙතන බලපු ගමන් we cannot see whether it is mirror image or not, but considering the R and S structure, we can see SSRR, right? So in addition to this, I am going to mention some other thing. If they ask you to draw another stereo center for this one, you can clearly mention SR or RS. So these two, I think you have noticed already, all these compounds contain two stereo centers. So according to 2N, it is 4 isomers should be there. So these are the 4 isomers. RS, SR, SSRR. So these are the 4 isomers, right? මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති කියලා නේද? හරිම ඉතින් ලේසි එකක් මේකේ ලකුණු ගන්න ටික මේ ටික ගන්න බැයි නම් ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ දැනුම ගොඩක් අඩුයි. right? ඉතින් නේද? දැන් බලන්න මේ සපෝටිව් ආන්සර් එකකුත් මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට give you any drawing which you made. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි drawings ඇඳනම් ඒ ටිකත් දාන්න කියන එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් paper එකට එමු. Give any drawing which you made to determine RS. හරි. RS configuration එක බලන්න මෙතන මොන හරි අහලා තියෙනවා මෙතන determine ඔයගලන්ට අඳින්න කියලා ඕනනම් right නේ හරි. ඔව් ඉතින් මෙතන පේනවාද ඉතන නේද 1 2 3 එක මෙන්ෂන් කළා තියෙනවා. එතකොට rotation axis දෙක වෙන් කරලා තියෙනවා මෙතන indicate කරලා තියෙනවා rotate කරපු හැටි. ඒකත් එක්ක නේද rotate around the C3. ඉතින් මෙතන පේනවාද they have mentioned මෙතන අර numbering කරලා තියෙනවා නේ. number pattern එකක් දාලා තියෙනවා 1 2 3 4 කියලා. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ desired විදිහට ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. number pattern එක දාලා තමයි rotation around the C3. C3 mean this one. නේ මෙන්න මේකෙන් C3 කියන්නේ මෙයා පෙන්නලා තියෙනවා C3 එක. C3 එක. ඒ වගේ configurations ටික දාලා තියෙනවා. කොහොමද ඒගොල්ලෝ consider කළේ කියලා. ඒ ටික right. right හරි. අපි එහෙනම් එමු ඊළඟ question එකට. We can consider the next question. right. හරි.
The mega tamai, the other question, the second question, the following compound X undergoes E2 elimination, alcoholic KOH. හරිද මේකත් ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම draw the two chair conformation of X. හරි දැන් මේක මම කිව්ව ඔයගලන්ට I already mentioned you I'm going to give you some separate video for this part but unfortunately cyclohexane ගැන මම හිතන්නේ separate video එකක් කරන්න වෙන එකක් නැහැ. Yeah. But in this case I can show you. Always you have to know. You must know the cyclohexane. This is not the benzene ring. Benzene ring එක නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. It should be like this. මොනවද benzene ring එක මෙහෙම පෙන්නන්න ඕනේ. But this is not the benzene ring. Just the structure. Cyclohexane. And cyclohexane, you have to know two cyclohexane structures are there. How we are going to do? First of all, you have to draw two separate lines with some sort of angle. නේ පොඩි angle එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ lines දෙකක් අඳින්න ඕනේ. After that, you have to draw this sort of triangular shape one. මෙහෙම දෙකක් අඳින්න ඕනේ. See, it's easy, huh? Not a big deal, very easy. Two slant parallel lines, this one and this one. Right? එහෙම ඇඳලා ඊට පස්සේ you have to start any place. හරි කොහෙන් හරි පටන් ගන්න. First one, see this is we call axial මේ කෙලින් අතට axial, the straight away axial one. And one to one you have to change the direction. This is upwards, downwards, upward, downwards, upward, downwards. See, very easy, ne? Upward, downwards. Nicely you can show. ලස්සන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් upward, downward scene එක. After that, imaginary line. You have to draw imaginary line. This is a plane, imaginary plane. So this is upward. If this one is upward, other one should be downwards. But it is not like this. It should be like this. පොඩි angular shape එකක් එක්ක එන්න ඕනේ. This is the one we called equatorial. නේ මේකට තමයි අපි equatorial කියන්නේ. This is the axial one, right? That's the way. Equatorial and axial. But always one part should be above the plane, other one should be below the plane. හරි එකක් above the plane වෙන්න ඕනේ, අනික below the plane වෙන්න ඕනේ. හැබැයි above the planes are only axial. එහෙම එකක් නැහැ. See, then මේකේ below the plane one is the axial. එහෙම තමයි. මේක මාරු වෙවි යන්නේ likewise නේ. It's changed. This one is axial upward, then axial downward, then again axial upward, axial downward. Same way to the equatorial one also. This is equatorial downwards. So this one upward, this one downward, upward, downward, upward. See, that's the way. Actually, I think it's quite nice. නේද ටිකක් ලස්සනට නැදුනා. එහෙම තමයි upward downward අදින්නේ. Then okay, you can start anyway, any place. Okay, I just start ME here. They have mentioned MV downwards. So you can start any place. මම මෙතනින් පටන් ගන්නම් here ME. See, it's downwards. That's indicate. Right. So then one after other, one after other. We have to skip one carbon here. Skipping one carbon, Cl is started. So I can start this point. I can draw chlorine, or I can choose this one also. It's also the same way. But I have to choose only one. පේනවද? දෙපැත්තම ගන්න පුළුවන් අපිට මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන ගන්නවා. So it's upward. So Cl must be this. Upward mean upward, upward. Then next one to the Cl bond is this one. So it is this one, right? So it's also upward. So upward is CME3. See? දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? ඉතින් එහෙම තමයි මේක අඳින්නේ. Right. So the other one, but don't get confused. I don't know whether this is the most stable one. I don't know. I just the configuration. I just draw the configuration. I will show you how to identify which one is the most stable. මොකක්ද හරිම stable කියන එක මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. But here just get the idea, right? හරි. So I have to draw
The another one for this one, always chair conformation have two structures. Hari the make up, but actually first drawing the first one is quite easy. But when you are drawing the second structure, it's quite difficult, but it's not a big deal. Right, let's see. Now here, how I started like this for the first one. Okay. Then I choose like this. But for the next one, I have to use the other way around. Two parallel lines the other way. Right? Two parallel lines the other way. Let's see. It seems like when I draw this one, the arrows what happened to the structure? That's the thing actually. See, පේනවද මම අර දැන් මෙහෙම තිබ්බ structure එක මෙහෙම තිබ්බ structure එක දැන් මෙහෙම තිබ්බ structure එක මෙහෙම. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. Actually nicely නේ. මෙහෙම තිබ්බ එක මෙහෙම වුණා. මෙහෙම තිබ්බ එක මෙහෙම වුණා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම තිබ්බ එක මෙහෙම මෙහෙම. Right? That's the way actually. Right. I think you can clearly see the diagram. Now the thing is, likewise, this one, I cannot just start any place like this. Then when we are drawing the second structure, we cannot draw the axial and equilateral position as very easy as the first one. First of all, I have to find out the point. Okay. First of all, just tell me, where is this point now? මෙන්න මේ point එක කොහෙද තියෙන්නේ? It is this point. Okay, I just right. My yellow point is now here. So see ME here. ME, what is it? ME, what are the things you know about ME? It is downwards, but equatorial. Downwards, තලයෙන් පල්ලෙහා, but equatorial. The thing is, in these two structures, when we are considering two structures, one structures downwards, always it should be downwards. Downwards now, always they came downwards when down. But the thing is, in here, axial, here must be equatorial. Make axial එක මේක equatorial වෙන්න ඕනේ. මේක equatorial එක මේක axial වෙන්න ඕනේ. But below the plane, always below the plane. Above the plane, always above the plane. Actually, what will happen to this one when this whole part becoming this one? When it become here like this, what will happen to this equatorial ME? It will just go to the downwards. So මේක වෙනවා කෙලින්ම පල්ලෙහාට. So this is my new ME. See, this is below the plane. Both are below the plane. Both are below the plane. Then what happened? This axial one, it goes this sort of way. මේ වගේ පැත්තකට එක එනවා. Then I okay. This is axial, so this one equatorial, axial, equatorial, axial, equatorial. After you clearly put one with axial correctly, then you can draw the other axial things very easily. Then the other things also like this. Right. It doesn't matter whether this part is you can draw this way or this way. It doesn't matter. Somehow axial and equatorial things can be there. Must be there. Right. Okay. Then I have draw the other compound. So this is my CL position. See, it's above the plane. So this is the above the plane. So the other one, this one, this is the CME3. Right. I think it's clear. Then how we are going to identify which one is most stable structure? Most stable structure I don't know. You might remember when you find out the most stable structure, less gauge interaction or less 1-3 interaction.
1-3 interaction අඩු එක තමයි most stable. හරි. 1-3 interaction mean most axial ඒවා තියෙන ඒවා. Just imagine I'm going to indicate this is axial. Now the bulk groups you can see this compound contain 3 bulk groups, MeCl and CMe3. So only axial is this one, but in the other one, this Me axial, this Me axial. When axial groups are more, what will happen? They just see these things are face to face. Face to face. If just imagine this is 1, make a 1 now, then this one become 2, this one become 3. See, that's what we called 1-3 interaction. In the same way here. But in this one it's below the plane, but axial. So this one and this one. May දෙක අතර, see, skip one and again those are like face to face. පේනවද? ඒ වගේ අර face to face ඉන්නවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. Face to face. මෙහෙම ඉන්නවා 1-3 කියන්නේ ඒකයි. One skip another one. One after one, the same face, they are like face to face. In those face to face structures, so when axial position, when bulk groups came with the axial position, it's very unstable. So 1-3 interaction is high or Gauss interaction is high. You have to clearly mention that one. හරි, ඒක පැහැදිලිව මොගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ. එතකොට that's how the less 1-3 interaction or less axial groups is the one most stable. අඩුවෙන් axial තියෙනවා තමයි ගොඩක් stable වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න. මොකද otherwise නේද කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න. I know time is some sort of issue. I will try my best to answer, right? So that's how මොකද වෙන්නේ? This one becomes the most stable. This is the less stable, right? Less stable. I think it's very clear to you. Right, okay. I know හරියට කියලා එක. Then they are asking which chair conformation undergoes E2 elimination. E2 elimination. They are asking about E2 elimination. You might remember with this sort of structures, anti-periplanar one is the most stable one. Anti-periplanar structures තමයි E2 elimination එක වෙන්නේ. Which they are asking which chair conformation. So you might remember ඔයගලන්ට මතක ඇති E2 elimination කියන්නේ elimination HBr HCl like compounds eliminate වෙන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති sometimes if the Cl is here, right, they are going to attack this the hydrogen. Okay, I think I can show you that one with the right. Yeah, it happens like this. නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒක වෙන්නේ. මෙතන දැන් Cl එකක් තියෙනවා, මෙතන H එකක් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ද තමයි attack කරන්නේ nucleophile එක. Then what will happen? This go to this double bond and this Cl bond will break out to the chlorine and double bond will result and HCl will go. This is the thing what happened. HCl will remove. Okay, but here in this case, මෙන්න මේ වගේ වෙලාවලදී right. And with the cyclohexane structure, most anti-periplanar structure. Anti-periplanar mean, now just imagine if the structure is like this. Now, if the Cl is axial, if the H is axial, but this sort of structure, axial position, it should be axial position, right? But when this one is come here, this is the thing what will happen. This is the way we call anti-periplanar arrangement. So they are asking which chair conformation undergo E2 elimination, and they are saying explain why. Okay, I will show you the answer. Then I'm going to discuss. It will be quite easy. So see, in here actually for the most stable configuration and less stable configuration, they are not going to asking you that much things. නේ පේනවද ලොකු දේවල් ඒගොල්ලෝ අහන්නේ නැහැ.
they are just asking few things නේ පේනවා ඒගොල්ලෝ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි අහන්නේ. You no need to mention all the axial equatorial position, but I mention you it's not that much a big deal. ඔයාලන්ට ලේසියෙන් මේ structure සේරම ටික අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙම ලොකු case එකක් නැහැ. Right? But you have to mention whether it is axial or equatorial. So in here we can see this is axial chlorine. Axial chlorine. This is equatorial chlorine. So this is the one who going to E2 elimination. You might see here hydrogen is there, and you might forget there is another hydrogen here. මෙන්න මේ structures දෙකම තියෙනවා අවස්ථා දෙකේම. So this is the structure E2. Most of the E2 elimination is trying to go through. The thing is what anti-periplanar situation we can see clearly there. Right, anti-periplanar clearly with බලන්න පුළුවන්. So they asking which chair conformation undergoes the E2 elimination. Explain why. The most stable configuration anti-periplanar arrangement of Cl and beta hydrogen requires for the E2 elimination. For the elimination is found mostly stable conformation. Stable එකේ තමයි මම කිව්වා වගේ the මේ hydrogen එක තියෙන්නේ, the beta hydrogen we call that one. And here then the next question asks, write the products or this reaction give its mechanism. If you get a product mixture, they have mentioned this way and this way. They have mentioned. That's why clearly they have mentioned the both ways. I think the other thing is you have to know the major product comes with most substituted alkene. You know the alkene is this one, double bond, but most substituted mean this one. See, this alkene may the carbon from the alkene is directly bonded with the bulky group. It means substituted group. So those types of products are more stable. So that's why this structure is most stable. So this is the substitution groups. Also, they are the same substitution groups, but it's quite far away from the double bond. Double bond again, so that's why those become not that much stable, right? I think මම හිතනවා ඒක clear ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට position එක which හැටි. So these things are coming from the mechanism part. It's not for this cat for you in this time. මේ පාර ඔයගොල්ලන්ට කැට් එක නෙමෙයි, ඒ ටික නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා with that part නේද? ඒක තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපි discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකෙදි. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට ගත්තා කියලා. If you have any question, you can just put a comment and so. But the thing is, these all the questions are මේ same questions ටික ඔයගොල්ලන්ගේ coming from the 1920, but we don't know whether this time it can be MCQ and structured one. Wait, I will show you the information sheet. Let's check out. Yeah. It might. Yeah. Yeah. NBT, no book test, MCQ structured essay type paper. So yes. MCQs are there. MCQ and structured essay type. A type එක ඒ ඔයගලන්ට paper එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. This type නේ මේ වගේ type එකක් එයි. So with the next video we will discuss those MCQ questions from the 2014-15 paper, right? Okay guys, so good luck then.